From paranormal activities in abandoned houses to creepy ghosts in a hallway, have you ever wondered how we're just a step away from paranormal encounters? What are we going to do then? Why are such incidents getting common by each passing day? This video is going to reveal it all. On December 7th, 2023, a YouTuber named Chamos, along with his two friends, visited the old psycho's house. This place was rumored to be haunted by the ghost of a madman who took lives and hid the bodies. Chamos thought it was just a legend until he entered that place. Licença? Imagina se eu não pedir. Peraí, tô ouvindo alguma coisa aqui. Que isso? Tô vendo algum barulho pra cá, velho. Ó, a faca tá aqui, ó. Ó, peraí. Jefinho, olha ali, Jota. Olha ali, cara. Olha a gaveta ali, velho. Tá mexendo, velho. Gaveta. Cara, ele tá na nossa frente, velho. Olha ali, Jota, olha ali. Eu tô vendo, cara. Meu Deus. Cara, sensacional, velho. Licença. The house was filled with a chilling silence, broken only by the strange noises coming from the old walls. As soon as they entered this eerie place, they were welcomed by a knife stuck to the door. But that was not all. Cheguei com o Cadu, Jota. Olha isso. Cara, eu tô filmando na minha frente, velho. O que, velho? Olha ali a gaveta abrindo, velho. Meu Deus do céu, cara. Pega o Cadu aí, Jota. Cara do céu. Pensar em Cadu agora, velho. Se aproxima, olha isso. Eu tô gravando bem de pertinho, velho. Olha aqui, chamou. Tá no máximo, velho. Meu Deus, cara. Olha aqui. Olha isso. Ó, TV. Vai cair, meu Deus do céu. Meu Deus, cara. Eita, imagina essa faca, velho. Cara do céu, velho. Cara do céu, isso não é brincadeira, velho. Isso não é brincadeira, rapaziada. Ó, velho. Cara, a ponta até da TV, cara. Olha. Cara, até a TV, velho, tava balançando, mano. Velho. Olha isso. Olha o K2 ali, João. Você pode atacar a gente, cara. K2. Olha aqui, Jefinho, na minha frente, velho. Olha. K2. Cara, acendendo no máximo, velho. Vou sair de perto dessa coisa aí, cara. Tá maluco? Ô, tô falando, essa coisa não tá gostando da nossa presença aqui, rapaziada. Essa coisa não tá gostando da nossa presença aqui, não, rapaziada. Claro que não, pô. Pô, mas a gente veio na boa intenção, cara. Yes, the drawer was opening and closing by itself, although there was no one around. As if the presence of the knife in the weird drawer wasn't enough, this happened. Quando a gente conversou pela primeira vez, ele nos desafiou a ficar uma noite. Olha ali, mano. Só isso, velho. Olha ali, velho. Eu tô vendo isso. Cara, vocês estão vendo esse ventilador mexer, velho? Ventilador, Chamas. Tá vendo isso, Jota? Olha isso, velho. Cara, eu tô impressionado com isso, eu tô tudo arrepiado. Olha isso, velho. Parece que criou vida, cara. Olha isso. Mano do céu, velho. Mano do céu, velho. Tu viu isso, Jefinho? Cara, caiu aqui, velho. Tu viu isso, Jota? Mano do céu. Cara, que eu vi isso, velho. Tá maluco, velho. Cara, eu tô tremendo, velho. Olha isso, velho. Cara, eu tô tremendo, velho. Cara, eu tô tremendo, velho. Jefinho, não chega tão perto, você pode vir pra cima de ti. Como é que essa coisa veio, cara? Pode vir pra cima de ti, Jefinho. Vocês estão vendo, cara? Ele criou vida, velho, ele começou a andar. Essa coisa... Ele foi isso aqui, ó. Primeiro foi isso aqui, ó. Não toca nisso aí, Jefinho. Gaveta, TV, agora ventilador, velho. Verdade, Jota. Mano, tem Tá faca louco, aqui dentro cara. também, velho. Onde faca? Tem faca aqui dentro, ó. Viu ali uma faca? Não, uma faca ali, ó. A standing fan right across the drawer started moving. Just when they were discussing how terrified they were about what was happening around them, the fan fell by itself without making a single noise. Was a ghost doing this all? There were knives in the drawer as well when they searched it. But then, their worst nightmare happened. Verdade. Cara, barulho pra cá, velho. Mano, barulho pra cá, rapaziada.
Barulho pra cá, rapaziada. Que isso, velho? Que isso, cara? Que isso, velho? Olha aqui, velho. Cara, vocês não vão acreditar no que eu vi aqui, cara. O que tu viu, Chamos? Fala logo. Cara, eu tô passando tu um viu? moto branco, velho. Hã? Cara, eu tô branco, velho. Pô, mas o que tu viu? Eu vi um monte de perna embaixo dessa cama aí, velho. Perna? Olha, Olha aí, velho. Que isso, mano? tá vendo? Que isso, velho? Tá vendo isso, já viu? Vamos pra fora, velho. Tá louco? A cama veio pra cima da gente. Que isso, velho? Vocês estão vendo isso, cara? Ô, eu quero sair daqui de dentro, velho. Ô, vem aqui pra fora. Olha que essa faca aí na tua cara, velho. Eu quero saber, cara. Vem cá. Calma, senhor. A cama levantou, mano. Fecha essa porta aí, João. A cama levantou, mano. Deixa eu só encostar. Cara, eu tô... The guy holding the camera screamed, pointing toward the bed. There are legs under there. They all rushed over, but as fast as they saw them, the legs vanished. Panic spread. They had witnessed something no one could explain, and the fear in that room was undeniable. Not only did the legs vanish out of nowhere, but also the bed raised in the air as if it's been held by an unseen force, and then it was thrown to the floor. Eu vi um monte... Eu vi um monte... Tu tá zoando, né? Eu vi um monte de... Eu vi um monte de... Eu vi um monte de corpo embaixo da cama, velho. Tu tá zoando, né? Eu vi, chefe, eu acho que eu gravei, cara. Que quarto é o quarto dos corpos. Então, pô, apareceu embaixo da cama um monte de perna, eu vi. A cama pulou ali, velho. Eu não sei o que tu viu, mas a cama pulou. Mostra isso aí pra gente, velho. Cara, vem aqui ver essa cama. Vem aqui ver essa cama, vem cá, velho. Não vai lá não, velho. O que tu quer fazer, velho? Não se arrisca. Sai daí, velho. Essa coisa não quer nós ali dentro, velho. Deu ruim, velho. Deu ruim aí, velho. Olha só, velho. Cara, o negócio vai bater na tua cara, quebrar teu nariz ainda, velho. Tá maluco? Cara do céu, velho. Abandona. Eu não acredito, cara. Eu tô de boca aberta, a gente nunca viu um negócio desse, velho. Vocês nunca viram o que eu vi. Vocês não... Tomara que tenha aparecido no vídeo. They rushed towards the door, knowing this wasn't just a rumor anymore. It was real. Something evil lived in that house. But then they decided to have a last look, a decision they will regret for the rest of their lives. Mano do céu, cara. Cara, não é possível. Cara, puxamos tudo. Tem noção que era um monte de corpos ali, velho. Eu tô falando pra vocês, cara. Cara, como se ele quisesse mostrar. Parou o ventilador. Ah, foi isso que eu tava arrastando, então, pô. O ventilador tava lá, ó. Era isso que eu tava arrastando, Ele quis velho. mostrar pra gente do jeito que ele deixava os corpos aqui nesse quarto, velho. Deixava embaixo da cama, Jota. Caramba, velho. Ei, que cena mais forte isso aí, cara. Cara, se desceu, velho. Não, eu fiquei ruim agora. Fiquei ruim demais, velho. Mano. Levanta só. Olha, eu não vou tocar nisso aí não, velho. Não. Olha como tá gelado aqui dentro, Filma ó. por baixo, então. Filma por baixo. Só assim, eu tô meio, tipo assim, eu tô desesperado, tipo, não sei, cara, tá... Cara, e é só porque eu vi no vídeo, cara. Pra acreditar. Jota, passa no o vídeo. Puxa o K2, bota o K2 aqui dentro pra ver. Olha como tá frio aqui dentro, chefinho. É só porque eu vi. Olha aqui, Jota. Mano do céu, cara. Só porque eu vi no vídeo. Vocês viram depois que a cama ainda mexeu, velho? Essa coisa não gosta da nossa presença aqui, não. Cuidado. Jota do céu, velho. Jota do céu, esse banco vai pra cima de ti, mano. Cara, eu tava até sem reação, cara. Velho, que eu tô... Cara, eu tô sem velho. Nothing was in the same place anymore. They just got out for approximately 3 minutes, but everything got disoriented so quickly. It didn't seem like some human could do this much mess in just a few minutes. They fled the house, knowing something truly evil and paranormal lived inside. There was no way even the police could help them, as the bodies were no more there. With that being said, let's move on to our next case. On the 29th of May 2019, a man was remodeling an old house built in the early 1900s. He had a strange feeling about the place, but brushed it off. Thinking it might just be a squatter, he decided to check every room upstairs, but no one was there. Everything seemed normal. Doing this cabinet crown, and I think there's a squatter in this house. I think it's in here. Hello?
Hello? Hello? Anybody here? Hello? When he went back downstairs, that's when things got strange. A door slowly opens by itself. Without thinking twice, he walked into the room. The door slammed shut behind him, trapping him inside. His heart raced, but it got worse when he looked at the basement stairs. The lights flickered, then went out completely, leaving the room completely in darkness. Hello? What the heck is that? Hello? Who is it? In a panicked state, he dropped his phone on the floor and ran out. He was too terrified to even look back. What he saw and felt in that moment left him shaken to his spine, knowing something far more paranormal than a squatter was in that house. In the end, no squatter was ever found, but the eerie events left a haunting question. Was something much darker hiding in the shadows of that old house? Let's move on to our third case. On August the 3rd, 2023, when these guys entered the abandoned house, nothing but the silence welcomed them. But that was not all. As soon as we stepped inside, they saw a child standing alone in one of the rooms. He didn't move, just stood there, staring at them. Cortou o dedo? Cortei, velho. Cortei tudo aqui. Op. Que isso, velho? Calma. Que isso aí, velho? Que é? É o carrinho. É o carrinho, mano. É o carrinho. Quem tá aí? Vai entrar. They thought he was lost, so they tried to approach him. But the moment they stepped closer, the door of the room where the boy was standing slammed shut on its own. The sound echoed through the house, and when they looked back, the child was gone. Ô! Mano, que é isso aí, velho? Ô, é uma criança, velho! Nossa, velho! Sai! They ran out of there. They ran for their lives. It was one of the most horrifying experiences they ever had.
What if that kid was possessed by something evil? With that being said, let's move on to our fourth paranormal activity. On February 12th, 2021, around 8:20, a CCTV footage captured something really strange. When this couple was reviewing the footage, they noticed something weird. Something seemed off about the hallway near their children's bedroom. A creepy shadow was moving down the hallway. At first, it looked like it was sweeping across the floor smoothly, but then, as the shadow came near to the door of the room, it stood and looked like an apparition of a kid ghost. Was the eerie shadow? Was it a ghost? Or it was a paranormal creature trying to scare the kids? Have a closer look at it again. Moving on to our fifth paranormal case for this video. On March 31st, 2024, Chamos and his friend Jefinho decided to revisit the haunted house, the one everyone talked about. They thought they were ready, but what happened next would haunt them forever. As soon as they arrived, they felt something wasn't right. The guava tree outside swayed, even though there was no wind. They hesitated, but curiosity pushed them forward. Bora, vai que só tá nós dois, filho. Ó, aí, ó. Foi só a gente chegar, cara. Olha só. Nossa, mano, essa casa, velho. Até esse pé de goiaba é sinistro, olha só como ele abre. Olha isso, cara. Olha isso, se não é de arrepiar, velho. Não é, Jefinho? Olha só essa casa, velho. Isso aqui é sinistro demais, velho. Ô, pera aí, eu escutei barulho dentro da casa, hein? Não, né? Não, pô. É fora, ó. É fora, é fora, é fora. É fora, fora. Cara, só tá aí o Jefinho. É fora, fora da casa. Só estamos eu e o Jefinho pra fazer esse vídeo. Já tirei teia de aranha aqui, ó. Quer vir aqui? Pode ser. Inside, the air was heavy.
This house is the spirit of an old lady, he whispered to Jefinho, who nodded with fear chilling down his spine. As they stepped further inside, strange noises echoed. Those footsteps were strange, and the sound didn't belong to any of them. Ah, mano, isso não é... É muita coincidência, Jefinho. Espero que esteja gravando na câmera esse barulho. Pegando o áudio, velho. Tem passo de gente aqui dentro, deixa eu ver aqui, ó. Vou entrar, hein? Peço licença aqui, tô entrando no local, beleza? Boa noite. Boa noite. Cara, mexeu aquele negócio lá, Jefinho. Que negócio? Mano, que isso, que isso? Que isso, mano? Cara, olha ali, Jefinho. Não, tô vendo ali, pô. Olha ali, cara. Ah, velho, deixa eu fechar a porta aqui, cara. Cara, mas nós nem entramos, velho. Não, mexeu O que mexeu lá atrás? Eu só tô vendo essa janela mexer aqui, mano. Tinha um negócio de ferro em cima do fogão ali, lá, Em cima do fogão? É, cara. Tá maluco, velho. Olha que a minha lanterna falhando, olha Tá aqui. falhando já, velho. Olha só, deixa só minha. Olha aqui, olha aí. Olha só, Jefinho. Tô ouvindo passo dentro da casa, velho. Then the flashlight started failing, flickering, casting eerie shadows that seemed to move on their own. They tried to laugh it off, but deep down, they knew something was with them. "Let's go in," he said, trying to sound calm. The moment they did, the door behind them slammed shut with such force that the entire house shook. E agora, será que a gente entra, Jefinho? Mas, cara... Velho, olha. Mano do céu, será que tá convidando a gente pra entrar, velho? Será que tá convidando a gente pra entrar? Olha essa minha lanterna como tá falhando aqui, mano. Cuidado. Isso aí pode ser armadilha, tá? Tá traindo nós pra uma armadilha. Ó. Cara, tá dando barulho aí, velho. Se tiver armadilha, eu não sei, filho. Eu sei que o negócio tá convidando. Olha aqui a minha lanterna, velho. Isso aqui não é armadilha, velho. Que, tipo assim, tá ligado? Abriu a porta pra atrair a gente, cara. Será que eu fecho? Essa janela fechou. Pois então. Sozinha, tu viu? Ó, que isso? Será que eu fecho essa porta? Fecha. Me ajuda a iluminar aqui, Jefinho, que a minha lanterna tá complicada aqui, cara. Então, mas aí eu vou ficar assim. Cara, parece que é pro lado de fora lá na varanda, velho. Naquela porta lá, ó. Parece que é pro lado de fora na varanda lá, ó. Assim, né? Isso, velho, aquela porta lá, velho. Do último quarto lá, ó. Olha isso aqui, velho. Suddenly, the stove rattled, as though something heavy was moving. They froze, terror sinking in. Their hearts were racing. The windows began to creak and shift on their own as if the house was alive, pulling them deeper into its grip. Mano do céu, velho. O cara tá pegando as duas portas aqui, mano. Olha a fechadura ali, ó. Vem cá, Jefinho, vem cá. Isso. Cara do céu, velho. Aqui. Olha lá. Mano do céu, velho. Isso. Eu vou entrar aqui primeiro. Faz o seguinte, Não, eu vou entrar aqui primeiro. Tu entra numa e eu entro na outra. Deixa eu chegar lá. Tá. Deixa eu chegar aqui, Tá. Tu entra numa, eu entro na outra, Beleza. viu? Me dá o sinal. Me dá o sinal que eu vou entrar aqui. Ah, velho. Olha aí, ó. Cara, aqui também, velho. Aqui também tá mexendo aqui, mano. Vou pegar aqui. Eu vou entrar. E aí, Jefinho? Cara, não tem nada aqui, velho. Tem nada aqui também, mano. Cara, eu não tô vendo nada, mas eu tô sentindo uma presença aqui, mano. They couldn't handle it anymore, but when they tried to leave, the table moved by itself, blocking their path. Panic surged through them. Desperately, they begged for permission to leave, asking the spirit to let them go unharmed. Only then did the house seem to release its grip on them. Manifeste-se pra mim aqui. Fazendo um vídeo pro Instagram aqui, olha só onde que a gente tá, velho. Manifeste-se, porém não me ataque. Somente para fazer o registro da sua presença aqui. É possível? Jefinho tá lá gravando com a outra GoPro.
É, velho! Eu pedi pra ela se manifestar, mano. Pra ela se manifestar, velho. Que larga essa porcaria de celular aí, velho. Que coisa pra postar, velho. Mano do céu, velho. Cara, eu pedi pra ela se manifestar, velho, que eu queria fazer um registro, cara. Mas eu pedi que ela não me atacasse. E ela respeitou meu pedido, velho. Ela respeitou. Eu acho que já é o suficiente, hein, Jefinho? Né? Deus, sabe por quê? Porque é o seguinte, se a gente passar do ponto, cara, toda a vida dá ruim, mano. Toda a vida dá ruim, cara. Se a gente passa do ponto. Eu peço licença pra me retirar do local. Peço licença pra me retirar do local. Pede licença aí também, Jefinho. Com licença, permissão para que eu possa sair do local em segurança. Nós dois, ok? Peço que nada nos acompanhe. Fechei. Cara, tu tem noção do que nós gravamos aí dentro, Jefinho? Tu tem noção, velho? As they escaped, they knew one thing for sure. They never should have gone back. This wasn't just any haunting. The house wanted them out, but they knew it could have ended far worse if they had stayed any longer. With that being said, let's move on to our sixth case. On May 14th, 2013, a camera was placed on the kitchen table, recording everything as strange events started happening. This didn't seem like an abandoned house, but what this camera recorded was absolutely terrifying when the kitchen erupted with terrifying noise. Cabinets swung open one by one, throwing dishes and cups across the room. It felt like the house was alive. Suddenly, things from cabinets started coming out, barely missing any wall. The ghost here wasn't just playing games. It was angry, and it wanted to destroy this house. Whoever returns to such a house must think that a tornado hit their home, but who knows who is behind all such paranormal activities. With that being said, let's move on to our seventh paranormal activity. On September 15th, 2017, on a clear, empty road, CCTV footage captured something unbelievable. Something that would have been dismissed as a lie if not recorded. A little girl wandered into the street, unaware of a speeding vehicle heading her way. Just as the car was about to hit her, a mysterious man appeared out of nowhere, moving faster than humanly possible. In a blink, he snatched the girl to safety and vanished into the shadows. The vehicle screeched to a stop, but by then, the man had disappeared without a trace. Real or fake, no one could explain what had just happened.
Let's move on to our 8th paranormal activity. On September 7th, 2022, this woman went outside alone. The sky was heavy with clouds, but the air was completely still. No wind at all. Everything was still, even the trees, until this very moment. Yes, out of nowhere, one of the swings at the nearby playground began to move, moving back and forth as if someone unseen was pushing it. She quickly grabbed his phone and started filming, with chills running down her spine. The swing kept moving, as if possessed by something eerie, while everything else remained completely still. Has anyone ever seen something like this? What could explain it? With that being said, let's move on to our 9th case. On September 1st, 2016, a man stepped out of his hotel room, walking down the quiet hallway when something terrifying happened. A dark apparition appeared, pushing him hard to the floor. Within seconds, it began dragging him across the hallway, pulling him for a few moments before suddenly releasing him and vanishing. The man lay there for a few minutes, then ran, stunned and terrified. Did he disturb something by merely being in its path? Or was it already waiting for him in the shadows? Moving on to our last case, even more terrifying than the others. On August 15th, 2016, during a routine radiation leak test in an old World War II tunnel in Japan, something chilling was caught on tape. As the workers moved through the dark, damp tunnel, a ghostly figure appeared, wandering in the distance. And just like that, it disappeared into the wall of tunnels. Its pale form was obvious in and out of the shadows, as if it were watching them. The team froze, unable to move as the ghost moved. Suddenly, the figure vanished, leaving behind an eerie silence that chilled them to the bone.
Was it a restless spirit from the war? Or something far more paranormal than this? In conclusion, these terrifying encounters remind us of the unexplained forces that exist in the shadows of abandoned places and quiet homes. From mysterious apparitions dragging people to ghosts haunting old tunnels, these cases reveal that there are things beyond our understanding. Whether it's the spirit or something darker, these paranormal experiences leave us with more questions than answers. The unknown is real, and it's out there, or right in front of our eyes. For more videos like this, make sure you hit the subscribe button and like this video. Comment below which case you find the most terrifying. Don't forget to press the bell icon for future notifications.